No. Bueno, yo hoy, o sea, hoy no. Primero que esos están todos, Esta semana comí yo de la repetición. no podía. Es que no te está diciendo en directo de casa. Sí, pero lo que dice que no estaba. Eso es. Eso es. Hoy no. Hostia. No, foi antes. Foi, vamos a ver, fallei eu por poñerme 2-2 e puxose 3-1. Foi no 3-1 a siguiente, a perdida. Porque se puxo 4-1 pensaba. No, no, anterior. Íbamos 3-1 e puxose 4-1. Puto lío, algo. No lo sé. No, claro, porque fallei e suspendí. Esta. Amarilla pasa e a roja Nunca tamén. juega en este equipo de verdad. Hai partido con Budapest, tío. Salta a cantar al pico. ¿Cómo la hace? Mira. Ah, espera. Mira, salta a cantar al pico. Mira. Bueno, no saltó porque la metí por el puto medio. No salta, no va a saltar. Hola. Hola. No va a saltar, se va menos baixa la bola. Salta, ¿no? ¿Eso no saltaría? No salta. ¿Es poco? No, los cojones. Salta, Salta, salta. Rebote y defensa, ¿no? Ya, Emilio, mira. Mira, ya verás. Si anda una bola sin salta. ¿Dónde está? Hay que armar unos Ahora, dame una partidos. otra así. Hola, ¿qué tal? Yo llamo, tú eres, No, los llamo para ir a jugar ya, pero hay torneo. torneo ya. No se puede. Ah, sí, después sí que se puede. Bueno, a partir de las... pero no va a quedar A nada. partir de las 6. A partir de las 6 sí que es 15 y cuarto incluso. Depende de qué hora Pero acabe el veo 4 torneo. partidas, no sabes nada. Se Yo puede jugaba pasar. en Málaga y hay gran día. ¿Conoces? Ah, bueno, algo conozco. Yo jugaba en Tailandia. Ah, muy bien. Todos estaban muchos jugadores de ahí. Claro, no, más buenos. Real Madrid de Shen Mountain. Pues hoy hay torneo, ya te digo, ahora hice un parón de comer, a las 4 empieza otra vez y hoy no va a ser difícil. Pero más tarde acaba el torneo, cerramos, va a ser difícil. No se puede hacer. Puedo ver torneo, ¿no? Sí, sí, sin problema. Se cago en la puta mierda. ¿Sabes a qué me recuerda? Dices un vídeo de un pavo que es un flipado. Que mete ya No así está con la... diciendo. Sí, 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 sí. Todos los días. Sí. Pues Y luego hay uno que hace récords Guinness. Son muy absurdos, ¿sabes? Como abrir 6
Pues en la recogida de nadie dentro, si está nadie dentro, tira la mano. Ahí va la otra. A ver, tira la otra rápido. Venga, a ver quién la coge antes. Espera, ¿quién ve? Practica. Puedes cogerla, pero tiene que llegar a la altura. Ninguno. Pero tira mal. Está jugando, está jugando. Después si quieres ya le damos. Y lo que hago es esto. Vengo aquí. Si eso es asqueroso, está perfecto. Como eso lo hacen en las cárceles. Es un garaje, chaval. Como es enorme. Pues no parece así. Claro, pues le ha de gustar mucho a los vecinos. Estos que con tus mierdas. Mi garaje. Oyendo. Hombre. Cuando voy al garaje, cuando vengo al club, en el garaje yendo al coche, voy haciendo así. No se escucha. Como vives en una casa. Ay, Dios, Dios.
Hola. Hola. ¿Qué harán? Otro dando siesta aquí. Sí, porque puse que
Poi se devi giusto quando giocare quando parlo più da 40 anni. Così che capita. Sì, ¿Qué vamos a hacer?
Pegas bien. Estás machacando bien el cristal.
mundo cañero, todo montaña. Sí, como todo. Sí, tú lo tenías ahí. Hostia, por la izquierda, hostia. Eso. Sí, ¿no? Es que antes no lo hablaba yo. Si vuelves por la izquierda vas el Tabica por la puerta. Sí. Y así, tío. Sí,
Alguno puede estar. A ver.
penoso. Pues eso, de los pantalones cortos, una camiseta que me ponía con mucho frío. ¿Qué te quedó? Muchísimo. Esa tiene que ser brutal. Claro, ¿Aspiran o no? ¿Aspiran estos? No. ¿Te apago las luces para que haya más ambiente? Está bueno. ¿Eh? Te hago una foto.